Okay, soo dhawaada insha Allah. Maanta waxaan dhiganaynaa sida Node.js loogu xiro AI. So AI-da xooga saarayna maanta. Waxaa kaloo sharaxaynaa AI-da qaybeeda kala duwan. Waxaan idin tusaaya AI API. Waxaan ka hadlaynaa sidee loo train gareeyaa AI-da. How do we train AI-da in ay samayso wax gooni ah annaga aan rabno. Waxyaalahaas oo dhan insha Allah. waxaan isku daynaa maanta project kale ii yaalay oo ardayda hore u sameeyey kahortag hore laakiin I feel like it was more complicated marka mid waxaan sameynaynaa ka yara simple garaysan oo waxaan sameynaynaa translation tool aan sameynaynaa tool oo endpoint u yeelaysaa kabacdi waxaa siinaysaa soomaali waxaa leedahay english igu turjum way kugu turjumaysaa af english aad siinaysaa soomaali ku turjunaan kugu turjumaysaa annagaa marka train garaynayno we're gonna train the AI in ay qaadato waxaas insha Allah. Okay, let me just turn off my okay. So saasaan sameynayna insha Allah maanta that's the goal inaan barano ee aaday waxaas. Okay, so waxaa xooga saaraynaa OpenAI API maxaa yeelay waa asaga ugu fudud markay noqoto documentation waxyaalahaas iyo habka loo sameynayo kuwo kale way jiraan marka waan kulligoodna waan ka wada hadlaynaa insha Allah. So saa ognahay before I even start yaa ii sheegi karo horta what's your favorite tool oo AI da maxaa isticmaashaan ma OpenAI ma Google maxaa isticmaashaan OpenAI. OpenAI okay masha Allah ChatGPT-ga Badanaa. masha Allah you go ahead. My favorite AI tool is GitHub Copilot. That's what I use. GitHub Copilot masha Allah okay waxaa editorka Yeah. ku jira soo maaha editorka ku isticmaashaa ChatGPT. Yeah, I use it as an editor or a code editor. that's good yeah so way badan yihiin there's a lot of them waxaa jiro ChatGPT of course ChatGPT waa kan ugu badana isticmaalan inta badan dadka ugu badan isticmaalaan the main one waa kan kii ugu horeeyey 2022 maa markuu soo baxay 2022gii early 2022 soo baxeen waana kii ugu horeeyey oo bilaabay waxaan dhan waa OpenAI waaye markaan OpenAI laftirkooda waqti dheer ay soo bilaabeen waa hore so waxay soo bilaabeen 2013 ay soo bilaabeen waxay ama 2014 2010 xataa way jireen laakiin waxay ahaayeen organization aan waxba saas qabanaynin waxaa xasuustaa 2013 waxaa xasuustaa OpenAI ayaga oo meelaha ku jiro oo dad ka hadlayaan laakiin ma ahayn AI lama dhehinin wuxuu ahaa more like toolal kala duwan oo open source inay sameeyaan ay rabeen marka so ayaga dhan waxay xooga saarayaan awal open source maxaa yeelay that's why ay OpenAI loo dhahay open source marka aniga waxaan sameeyey marka emailkoodaan galay email listingkooda yaan galay waxaan xasuustaa ayagoo la shaqeynaa Microsoft oo email ay soo direen dhahaan annagii Microsoft collaboration aan sameynaynaa laakiin mayna dhehen AI aan sameynaynaa wax khatar aan sameynaynaa 2013 ahayd iyo 14 so this is like way back in the day marka waqti dheer kasoo shaqeynayaan waxaan OpenAI laftirkooda waxay habka u shaqeeyaan basically waxay isticmaalayaan technologiyo ay horey loo sameeyey so haddaad raadisay something like Google transformer papers haddaad raadisid Google Transformer Papers, this one, attention all you need, waa tan aas-aas ku ah waaye everything oo AI-da hadda haysano dhan ay aas-aas u tahay. This paper, waraaqadan, waxa weeye waa basically waa habka ay u shaqeynayso AI-da, habka ugu horreeya oo looga fekiray waaye. So if we say something like AI isticmaalana, of course we could say leenahay summarize. We can use AI here. Okay. Attention
Google laftirkooda AI ku xiran, so they will give you to the attention is all you need paper introduce a transformer architecture. Attention all you need waraaqada la dhaho waxayna bartay waxa la dhaho transformer waa iskala gediyaha waaye iskala gediyaha iskala macnaa baabuurka iskala gediyaha camal transformer architecture waa habka u shaqeysa AI da basically transformer waxa la dhahay isticmaashaa which revolutionized the sequence to sequence models by relying solely on attention mechanisms instead of traditional recurrent or convolutional layers. Basically waxay leeyihiin waxaa waaye habkii looga fikri jiray in loo sameeyo AI yaa la bedelay hab waxaa loo bedela la dhaho waxaa la dhahaa attention mechanism ama attention basically attention waxay u bixinaysaa waxa muhiimka ah. This allows for greater prioritization, faster training, and improved performance. So dhibka awl wuxuu lahaan jiray dhibka ugu weyn wuxuu ahaa markii la tababarayo AI-da ama codeka ama maxaa la jira algorithmka AI-da markii la tababarayo waxay u baahnayd power cule waxa fara badan waxay u baahan tahay GPU carrada ka badan waxyar haddaa rabta inaad samaysid intaas oo computer oo xawli leh oo boqolaalo kun milyamaa dollar lagu gaday in lagu sameeyo ahayd marka dambe yaa waxaa lasoo saaray marka waraaqadan waxyaala badana ku jiro also ayada laftirkeeda waxay kasoo qaadanaysaa exaambalo fara badan professor waxaa jiray canada joogay oo hadda ka hor ka qoray sida loo sameeyo AI-da ama neural link loo sameeyo so haddaan raadina neural let's see what was it link neural link yeah something like that um it says introduce transform model by introducing recurrence for self-attention okay yeah so inta hadda kuma jirto professor waxaa jira canada joogo oo soo saaray hab looga shaqaysiiyo computerka algorithmkiisa si adoo isticmaala sida maskaxda biniaadanka camal oo linkska u leedahay okay so maskaxda biniaadanka markay ay fakirayso uma fakirayso wax meel ku jiro waxay fakiraysaa waxyaalaha isla xirxiriir so ani camal hadda haddaan ku dhaho something like badda haddaan ku dhaho badda markaan ku dhaho waxaa la xiriirinaysaa meel biyo ah waxaa la xiriirinaysaa meel qurxan waxaa la xiriirinaysaa maybe meel cabsi leh oo waxay ku xiran tahay adiga experiencegaaada khibradaada ku xiran tahay waxaa soo martay waxaa laga yaabaa hadda kahor in hir ku qaadaa dhici karto ood ka cabsatid badda so badda markaan dhaho waxaa ku sawirmaayo either meel oo xeeb ah oo qurxan ama waxaa ku sawirmaayo markab doon so you see how like badda ay la xiriirto connection la leedahay waxay la leedahay markabka waxay connection la leedahay xeebta waxay connection la leedahay biyo so everything connection in lane haddaan ku dhaho haddaan ku dhaho markaan ku dhaho waxaa kuusoo sawirmaayo maraakiib waaweyn badda maraayo waxaa kuusoo sawirmaayo maxaa la dhihi jiray alaab ay qaadayo containero ama waxaa ku sawirmaayo waxay ku xiran tahay adiga waxaa martay cruiser camal oo aad hadda kahor haddaa qaadato dalxiis oo cruiseka ku sawirmaayo marka maskaxda biniaadamka habka u shaqeysa waxaa waaye waa links waaye wada xiriirinayso so um, so professor kan wuxuu sameeyey marka let's just look for professor don't remember exactly okay conventional core let's look for brain links or something like that. Attention, all you need. Let's remove this. Yeah, I think it was this guy. Cognitive scientist. Okay. So let's see. Let's just say summary. Okay. So Godfrey Hinton, British Canadian cognitive scientist, university professor, University of Toronto, is recognized as his foundational work in connecting artificial neural networks to the human brain. He received the 2024 Nobel Prize of Physics. wuxuu helay shahaadada Nobel Prize-ka oo physicsku helay 2024 sorry waa hargab xun ahay
2018 Turing Award for Deep Learning wuxuu kala helay Turing Award waxa la dhaho taasna concept kala waayo oon ka hadli doono Turingka. So let's see more information about him maybe. Uh, we could just use AI. ChatGPT استعمال karnaa. Just go to ChatGPT. So AI aan baranayna, so AI aan isticmaalayna. Give me information about what he did. Okay. So ChatGPT baxay noo soo qabanayo. And what he is, okay, kasa major contribution. waxyaalahan badan ay sheegayaan related to AI and brain. AI-da u sheegaysaa just basically. So wuxuu ku leeyahay inta Godfrey Hinton's main contribution idea that to build intelligence machines we should model them after human brain. He didn't build a little brain replicas. Okay. So wuxuu leeyahay maskaxda si u shaqaysaa waa kuwana waxyaalaha uu caan ku yahay. The brain has billions of neurons. maskaxda waxay leedahay intaas oo billions oo waxyaalo isku xiriira. Neurons waxa waaye waa koronto yar oo isku xiriirta camal waaye. They communicate with each other through connections. Synapses waxay iskula xiriiraan waxa la dhaho synapses oo ah waa fiilooyin yar yar waaye. Learning happens by strengthening or weakening connections. marka wax baranaysid waxaa adkeynaysaa wada xiriirkaas oo synapseska yaa adkeynaysaa. Okay, so ninkan Hinton la dhaho suu ku apply garay marka. He created artificial neural network. wuxuu sameeyey artificial xiriir oo maskaxda camal uu sameeyey oo computer ku dhex sameeyey. So the network learns by adjusting connection weights. So networka ama xiriirka ka dhexeeyo algorithmka uu sameeyey waxay adkaanayaan haddii ay wax bartaan. macnaa haddii ay waxbarashana ma aha laakiin haddii ay u maleeyaan waxaas inay run tahay waxa adkaanayo wada xiriirka ka dhexeeya weyda la dhahaa marka. wada xiriirka ka dhexeeya waxaa la dhahaa weyd. tanna aaday muhiim ugu tahay marka noqoto AI-da. weydka basically waxaa waaye concept camal haddaan dhaho tell me the longest coastline in Africa, right? So haddaan dhaho then culayska ugu weyn oo weigtka ugu weyn waxaa la siinaa Soomaaliya, right? So weightka waxaa waaye waa number waaye basically. So waxay fiirinaysaa marka AI-da waxay fiirinaysaa all the things oo ku saabsan Africa iyo xeebta oo coastline-ka. marka waxay siinaysaa marka South Africa camal waxaa la siinaya weight maybe let's say camal 10 waaye kan ugu sarreeya weightka. 10 micnaheed waxaa waaye boqolkiiba boqol waa hubaa. laakiin haddii la dhaho kaba soo qaad South Africa camal way leedahay xeeb. So let's say camal waxaan leenahay maybe aan siino 5 and let's say maybe like other countries sida camal I don't know other countries wadamo badanaa bad leh kaba soo qaad. wadamada badda la xiriirto mid kasta waxaa la siinayaa weight kala duwan laakiin Soomaaliya waa the longest sooma. So ayadaa waxaa la siinaya maybe 9 ama 8.5 to 9 aa la siinaya. waa la hubaa laakiin boqolkiiba boqol lama huba camal ka wada. So weightka marka basically waxaa waaye hubitaanku hubo ee ayday hubto waxaan inay run tahay in kale iyo connectionka siinayso. Okay, so yeah, so aan inku dheereynin aadan kugu dheereyn bad ninkan yaa wuxuu soo saaray concept noocaas uu ka shaqeynaya cabaar kadibna waraaqadan la dhaho attention all you need yaa la soo saaray. waraaqadan marka kabacdi waxaa qaatay raggan la dhaho OpenAI waxay ku apply gareeyeen awal waxay ahayd theory ahayd basically waa computerka gudihiisa looga shaqeynaya waxyaalo laakiin wax la hubo inay boqolkiiba boqol shaqeynayso ma la ogeyn. haddii ay shaqeynayso boqolkiiba boqol waa in la saaro kombiyuutarro culays leh in la geliyo waayo. kombiyuutarro culays leh ay soo gateen lacag geliyeen kabacdi waxay leeyihin aan baraaweyno let's just test it out. So way baraaweeyeen markay baraaweeyeen waxay ogaadeen marka waxyaalo badan isku dayeen waxay ogaadeen the more information ay siiyaan AI-da the more intelligent ay noqonayso oo caqli yeelanayso. So waxay sameeyeen okay waxaan siinaynaa marka waxaas la siinaya marka waxaa la parameters aa la parameters. So AI-da waxa la siinaayo oo wax ku baranayso waxaa la parameters.
so waa sida function camal function aan baranay functionka wuxuu leeyahay parameter soo ma parameterka maxaa waaye waa inputka functionka so AI dii waxay siiyeen kaba soo qaad hal milyan oo waxay siiyeen xog ah oo kala duwan oo ay waraaqada buugaag waxyaalo kala duwan all this stuff xogtii marka way qaadaysaa AI-dii way isku train garaynaysaa kabacdi su-aalaa la weydiinayaa so marka su-aal la weydiiye any random question iska weydiiye anything xogtii ay la siiyey ay baratay isticmaalaysaa kabacdi waxay la imaanaysaa fikrado cusub ama waxyaalo cusub oo kala duwan marka waxay ogaadeen markasta ay kor u qaadaan inputka oo ah maxaa la dhihi jiray parameterka ah oo ay badiyaan inay caqli sii yeelanayso AI-da laakiin markay sii badiyaanna waxay u baahan yihiin more power macnaa waxay u baahan computer GPU-gii ama computerka xawligiisii inay sii badiyaan u baahan yihiin so waxay sameeyeen waxay tageen Microsoft waxay dhaheen waa basically waa maxay dhaheen waa isla wada xiriirtaa waa haddaa lacagna siisaan computer waaweyn aan soo gadanaynaa kabacdina waan ku tiragaraynaynaa caqligeeda inuu sii weynaanaya waa yidhaheen okay lacag aan siinaynaa intaan milyan oo dollar qaata ku tiragaree so sidii ku bilaabeen marka so way wadeen marka dambe waxay ogaadeen markii haddii ay badiyaan adiga 30 milyan intaas oo maybe 40 million parameters markay siiyaan in ay fikrado cusub la imaaday waxyaalo badan oonan laga filanaynin AI-da way keentay marka so waxyaalaha laga filanaya waxaa ka mid ah luqad kasta way fahmaysaa any language way fahmaysaa lama dhihin AI-da laguma train garaynin lama dhihin waa inaad translation baratid ama inaad luqadaha sida ay loogu hadla aad baratid automatic loo iska baratay maxaa yeelay xogtii lasii farada badnayd darteed waxay kaloo baratay waxyaalo random ah sida camal codingka lama dhihin AI-da specifically coding inaad baratida lagaa rabaa laakiin waxay ogaatay coding waa just qoraal leh waayo qoraalkii ay xifdisay ogaatay si u shaqeeyo isku dubridan yahay now AI-dii waxa kale taqaan waxaa ka mid ah basically coding and the random things waxyaalo kala duwan science math waxay dhan way taqaanaa biology everything so waxay ogaadeen marka the more ay ku badiyaan parameterski the more ay caqli sii yeelanayso so ayaga waxay leeyihin marka waa ku badina aqal waxay gaaraysaa AGI ay gaaraysaa what is AGI yaa garanaya waa maxay AGI anyone qof isku daya ma jiraa AGI markay noqoto AI so AGI waxa waaye waa artificial general intelligence aa loo soo gaabiya micnaheedu waxa waaye AI waxay gaaraysaa goor ay ka caqli badan tahay bini aadanka that's all it is okay ay ka caqli badan tahay bini aadanka the main difference is it's called AI refers to the system okay and then AGI refers to artificial general intelligence it's a theoretical AI with a human level cognitive ability to understand learn apply knowledge across any intellectual tasks so AI-da hadda aan haysano wixii lagu tababaray bas ah yay ka jawaabi kartaa right so goolka marka waxaa AGI in ay sidii bini aadanka wax u barato micnaheedu maxaa waaye bini aadanka wax u bartaa bini aadanka waxa u baranaa waa life basically waa noloshanada waxna barayso cunuga markuu yaryahay camal waalidkiis wax ka baranaya macalinkiis wax ka baranaya environmentkiis wax ka baranaya kabacdi wuxuu sameysanaya mental model maskaxa gooni ah oo asaga gooni oo uu sameysanaya sidaasuu marka ku jawaabaya cunugii haddii kaba soo qaad laga dhigo genius oo wax badan la baro aakhir wuxuu noqonayaa qof genius ah laakiin geniuskaas of course side effects way leedahay midda kale haddii cunugii aan la barin wax wuxuu kusoo baxaya cunug micnaha iska caadi ah iyo kusoo baxaya oonan aqoon badan u lahayn waxyaalo badan cunug haddii basically la tuso wax kala duwan waxaas so AGI basically marka waxaa waaye environmentga fiirinaysaa si dadka oola hadlaayaan waxay baranayso kadibna go-aanay gaaraysa ayada ismaamulaysa AI-di micnaheeda waxaa waxay ka baxaysaa gacmaha bini aadanka oo ayada caqli leh dad qaarkood waxay dhahaan hadda kusii dhowdahay AGI laakiin dadka expert ku ah AI-da waxay ku leeyihin waxaas macquulba ma aha maxaa yeelay AI-da waa very limited waana resourcigay ku xiran tahay ahaystid laakiin waxaa la arka waxyaalo yaryar oo point gareyna dhinacaas ku point gareyna for example camal raggaan la dhaho anthropic 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 waxaa weye waa basically waa company kale sida waa ChatGPT camal waaye ama OpenAI anthropic waxay arkeen in ay marka ay baraaweynayeen AI-da
markay ku qasbaan AI-da in ay micnaha la xiri doono so waxay sameeyeen environment oo virtual ah oo gooni u ah AI-daas oo virtual environment meel oo micnaha waxay sameeyeen oo file wax ku jiraan AI geliyeen kabacdi waxay geliyeen dad la shaqeynaya camal marka waxay kaloo access u siiyeen AI-da waxay dhaheen waxaa la shaqeynaysaa teamkan waxaa tahay qof hebel waraaqadahana qortaa this is your job teamkaadina waa kana emailkan access u leedahay kadib waxaa access loo siiyey marka email kale oo lagala wada hadlaayo laba qof ku hadlaayaan in ay la bedeli doono AI-dan basically meesha laga bixin doono right so emailkii aqrisay kabacdi AI-da waxay samaysay in ay qorshe samayso aanan lagu xirinba al-shadhan lagu sameynin micnaha emailka waxaa lagu tashanaya waxaa la leeyahay mid cusub aan keenaynaa ka caqli badan midda hadda jirto tan waa xiraynaa markay ku qasbeen AI-dii inay cabsata camal ka soo qaad waxay samaysay in ay email u dirto dadkii raggi micnaha ka tashanayay ay gooni gooni email ugu dirto ay basically handado ay dhahdo waxaan banaanka soo saaraya waxyaala adiga aan kuu fiicneen haddii aad arrintaas samayso معناها arrinta waxa waaye basically waa wax la test gareeyo waaye laakiin macnaheedu waxa waaye very specific case waa ma ahan maxaa lii jiray waxyaalahan caadiga ee aan isticmaalna ma aha very specific environment ama case waaye so markay ku qasbeen also waxaa la ogaaday in ay emailo qortay ee ayda ay u qortay booliiska iyo macnaha hay-adaha dowladda u qortay si ay u eedeyso dadkan meesha ku jiro oo shardan ku sameyn rabo so taas micnaheed waxaa waaye xog tusaysaa in there's a hints of maxaa la dhihi jiray AGI inay jirto AGI na dhici karto maxaa yeelay AI waxaa lagu train gareeyey adi isbadbaadi right so that's another thing to AGI marka waxaa waa wax theoretical ama wax micnaha la filan doono in dhici doonaa laakiin inta badan dadka expertiga ku ah AI-da badanaa waxay dhahaan wax macquula ma ahan waa AI-da just waa algorithm le waaye wax weyn ma aha okay so that's general overview AI-da iyo meeshay ka imaaday si u shaqayso and any questions about that AI taariikh dheera jirto tan waxaa waaye waxaan kaga soo taabto like 1% less than 1% of waxaa waaye taariikhda iyo informationka AI-da ku saabsan in general any questions um, okay so let's gooni u fiirinayna mid kasta marka so kan ugu horreeya of course waxaa waaye waa ChatGPT ama OpenAI so ChatGPT waa tool ka mid ah companyga la dhaho OpenAI so you have to actually log out let's see if I can log out you have to log out and then go to OpenAI companyga waa kana OpenAI la dhahaa basically ma ahan ChatGPT waxa weeye waa company waa software ka mid ah OpenAI tuulashay samaysay tuulo badanna way sameeyeen waxaa ka mid ah dhawaan waxay soo saareen barnaamij kalena Sora 2 oo ah AI video making tool waaye waxyaalahaas oo dhan so raggan marka ayaga laftirkooda waxay leeyihin marka API leeyihiin ayaga so annaga xoog waxaan saaraynaa maanta API-gooda xoog ma saarayno waxyaalaha kaloo farad badan sida camal video creationki waxaas xoog ma saarayno so for developers markaad tagto meeshaan ku qoran tahay for developers waxaa arkaysaa waxay leedahay API platform API pricing API pricingkooda haddaan fiirino mostly is very cheap so kan ugu horeeya camal kan waa kii ugu dambeeya versionkii ugu dambeeya oo ChatGPT-ga so saa ujeeda halkan wuxuu leeyahay halkii milyan oo token waxaa weeye waa $25 I guess right so $25 waa halkii milyan oo token waxaa waa token that's another thing u baahan inaan fahno if we go to AI tokens AI tokens refers to two main concepts fundamental data units words subwords and characters so AI tokenka waxay sheegaysaa waxaa waaye waa xarfaha waaye ma ahan letterska ama xuruufta oo hal ma loo dhiga maaha waa ereyada waa ereyada xarfaha maaha waa ereyada okay ereyada iyo si u kala dhigdhigan yihiin so code haddaa qoraysa camal function waa hal token waaye function waa hal token
something like that, right? So var camal waa hal token ama const waa hal token waa. So ereyaa loo kala dhigaya marka qaarkood waxaa laga yaabaa hal erey inay kala jebiso ay ka dhigto laba token. So micnaheed waxaa marka waxaa haysataa basically 1 milyan oo tokens micnaheed waxaa 1 milyan oo xarfo oo qori kartaa micnaha waxaa qori kartaa ereyaankooda yaa qori kartaa. Okay, so that's the maxaa la dhihi jiray. So usually xoogaa $25 xataa xoogaha way qaalisan yahay meelaha qaarkood waxaa arkaysaa halkii milyan oo token waa 10 cent camal waaye, right, something like that. So I think haddii aad fiirisid grok iyo google iyo kuwaas waa aad uga raqiisan yihiin. So qiimo adoo kaasaa API micnaheed waxaa waaye marka API u yeerto oo la isticmaalo AI-da qiimaheeda waa tan oo isticmaalka bacdi waa. API platform hadaa tagno waa kana build leading AI products on open AI platform. So application markaad dhisaysid waxaa u yeeri kartaa API-gooda yaa u yeeri kartaa. So waa ku integrate garanaysaa applicationkaada dhex gelinaysaa then waa train garanaysaa. Okay, so this is how it works. You have waxaa haysataa productiga, this is your product. Okay, this is your software. Okay, and then halkan waxaa waaye waa OpenAI. This is OpenAI API. Okay, OpenAI API. So habka uga shaqaysiinaysa waxaa markaa u yeertid OpenAI markaa u yeertid waxaa sameynaysaa inta waxaa gelinaysaa this is a soo qaad this is node waa kana. So backend basaa gelinaysaa node backend. So API kuma shaqeynaa frontendiga, keep that in mind. Okay, so React kuma dhex shaqeynayo kuwa way jiraan ku shaqeeya of course laakiin markay noqoto majority inta ugu badan kuma shaqeeyaan frontendiga. So backendiga inta waxaa sameynaysaa marka waxaa leedahay call API. Okay, train waxaa leedahay marka waxaa u yeeraysaa API-gooda kabacdi you train the API waa train garanaysaa. Basically trainingka waxaa waaye waan sameyn doonaa. Basically waxaa u sheegaysaa waxaa rabta inay qabato. Let's say camalkana maanta sameynayna waxaa translation ama fasiraad waaye. So waxaa leedahay magaca u bixin kartaa daarto adiga kartaa magacaada waxaa la hebel random name adigaa dooran karta magaca hebelaa lagu dhahaa. waxaa tahay expert translator, waxaa tahay qof oo expert ku ah translationka saanisaan marka waxaan lagu weydiisaan samee and then example-adaana raac waxaa siinaysaa 10 20 30 100 inta aragto example aa siin kartaa. More example haddaad siisid the more waxay noqonaysaa specific ku noqonaysaa way ka bedelnaanaysaa OpenAI-kooda. Okay, kuwaas marka waxaa la training data la dhaha training u sameynaysaa then waxaa leedahay create an endpoint people can call. So endpoint yaa sameynaysaa ay dadku ugu yeeri karaan ay ka codsan karaan AI-dan. So now marka shaqada waxay ka imaanaysaa OpenAI applicationkaa soo dhex gelaysaa backendiga ku jirtaa adaa train garaynaysid. So markii loo yeero endpointigaada ama markii loo yeero maxaa la jira API-gaada waxay noqonaysaa waxaa marka hore waxay maraysaa trainingka kadib yay jawaabta soo celinaysaa. Okay, so that's the processka markay noqoto habka AI-da loo sameeyo. Okay, so yeah, so it's really simple. You just go to your build and then ayaga waxay ku siinayaan example waxyaalo kala duwan. Campus maaha marka kana isticmaali doonaa maanta laakiin kuwo kala jiro. Anthropic laftirkooda way leeyihiin. Anthropic waa company kale waaye oo ka duwan. Anthropic waxay khatar ku yihiin barnaamij la dhaho cloud code waan baran doonaa maanta isla fiirin doonaa. Cloud waxaa waaye waa basically waa tool loogu talagalay specifically coding. Okay, shaqadiisa dhan waxaa waaye wuxuu qabtaa waa coding. Meesha OpenAI ama ChatGPT ee shaqadeeda tahay waxyaalo badan sawir samayn karaa wuxuu samayn karaa qoraal dhalra all this stuff laakiin Anthropic shaqadooda siiba cloud code-kooda cloud opus mil dhahay soo saarin madhow oo very powerful waxay u train gareen specifically inuu dhiso applications coding inuu sameeyo. So this is the one oo developerska dhahaan dadku replace gareenaya which I don't think is true inay tahay. waan ka hadli doonaa hadhoodii su-aale waxaas laakiin waa arrin isku jiro oo sensational laga dhigaya. Aniga AI waa isticmaalaa maalin kasta laakiin uma dhowo developerska xataa. Okay, so ayaga laftirkoodan way leeyihiin you could try their API. So you could go here
waxaad tegaysaa, let's go to, where is it? Uh, Anthropic API. Let's go here. Where is it? Anthropic. Yeah, you could just try it and then it will take you there. Markaad gashid, waxaad tegaysaa, you could go to, let's see, there's so many stuff that I used it for. Let's see. Settings, no. Let's go back. Anthropic really, they do have API. Let me see if I can find a Anthropic API. Um, Introducing Anthropic API docs, yeah. I think kan inuu yahay, yeah, we move grain Claude. Okay. So waxaa sameynaysaa marka, let's see. So this one waa kuwaan waxyaalaha u yeerisid. You could call models kala duwan, messages, create a message. Taabanaysaa. Waxaa dooranaysaa luuqadda aragtid. You could choose your language. So TypeScript is kan ugu dhow annaga, ama TypeScript iyo JavaScript isku mid waaye. So TypeScript is just how waa JavaScript wax la yar laga bedelay. And then saa ujeeda wuxuu ku siina habka loogu yeeri lahaa. waxaa soo download garaysanaysaa packagekooda, soo majeedid. You download the packagekooda, and then waxaa u sameynaysaa client, and then waxaa sameynaysaa waxaan oo basically habka messageka loo sameyn lahaa, loogu yeeri lahaa. saa ujeedid tokens iyo leeyihin laftirkooda. So it's very similar. Sidoo kale OpenAI haddaad tagno, waa kana laftirkiisa. OpenAI soo download garaysanaysaa, soo dejisanaysaa, waa package caadi aad u yeeraysid. You just install npm install OpenAI. Client also waxaa sameynaysaa initialization, and then setupka messageka habka loo diri lahaa. So aad iskugu mid yihiin kulligood, wax saas mu kala duno. So kan also waxaa jira Google Gemini. So if we go to Gemini, Google API, waa kana Google Gemini ayagana laftirkooda. Documentation, we need to go to documentation. Playground, docs, yeah, waa kana documentation. Gemini ayagana sidoo kale, PC waxaa isticmaalaysaa luqadda JavaScript waa waxaan isticmaalayna. waxaa u yeeraysaa, waxaa soo download garaysanaysaa npm install google/jenny, and then taasoo u yeeraysaa, and then initialization, and then saana ku bilaabaysaa async function, and then waxaa leedahay await model content, and then inta waxaa gelinaysaa marka waxaa rabta inuu ahaado, macnaha wuxuu waxaa rabta inuu qabto. Of course this is very simple, laakiin example kala badan way ku siinayaan. So saa ujeedi kulligood very similar, isku dadaydeen. So Anthropic kon kuwa kalena way jiraana badan. waxaa kaloo jira kuwa Chinese soo saareen oo la dhaho DeepSeek API. DeepSeek waa kana, not this website, the DeepSeek website. waa kana DeepSeek asaga free waaye. This one is the one of free ah. They have a Node.js. waa kana waxaa leedahay ayaga hoos waxay ka isticmaalaan OpenAI. So don't even OpenAI isticmaali kartaa daaratid, laakiin ayaga waxay sameynayaan, they give you like a free version ay ku siinayaan oo isticmaali kartid. So DeepSeekna kuwa Chinese ka soo saareen waayo ay kula tartamayaan ChatGPT. So yeah, so kuwaasaa kuwa kala duwan. annaga waxaan isticmaalaynaa OpenAI, laakiin yeah, kuwa kaloo badan u jiraan. wax su-aala markii qoto AI-da kala duwan. Any questions? Okay. So anaga basically marka waqti badan kuma bixinayno sharaxaadda AI-da kala duwan. waa raadin kartaa ChatGPT, aa weydiin kartaa. You could just say give me taariikhda AI-da, waxaasoo dhan. So you could study dhinaca gooni u study garayn kartaa. But the main thing anaga waxaan isticmaalayna waa OpenAI isticmaalayna. So maanta waxaan dhisaynaa a very very basic maxaa la jira translation tool. xataa codekeeda xataa si fiican iguma qorno, meelaan ku qortay
but it's not fully there yet. So saaka waqti badan uma haynin. So let me just get my notes down. So waxaan sameynaynaa project yar aan soo hagaajinaynaa. Just gonna go here. Waxaan tegaynaa meeshanadii. Waxaan leenahay Node.js. waxaan isticmaalaynaa habkii structureka hore isticmaali jirna isticmaalaynaa. Where was it? Node.js. kii cashirka ugu dambeeya raadinayaa. Didn't know GS7. Node.js. Yeah. Week week 3 waxa soo cashirka ugu dambeeya. Yeah. Okay. So let me set it up and then isla fiirina insha Allah. Close waxyaalahan kale. So projects kala duwan ka shaqeynaya. Okay, yes. Middleware na waan barnay soo ma? Middleware waan barnay. Rabinaan. Okay. So let me clean a project aan copy gareynayaa. I'm gonna copy it. Waan bedeli doonaa. May maqashaan horta? I don't know. Lima jawaabayso. I don't know inaa ila maqlay in kale. أستاذ علوم والله. Okay. I can hear man. Week 3. casharkan horta week 3 oo Node.js mi ah. So week 4 waaye. Yeah, xasuusta. I think it's week 4, man. Oh, 4. 4 mi ah, okay. So let's go back here. So waxaan baranay, yeah. So 1, 2, 3. So kan 3ga wuxuu ahaa, yeah, authentication middleware aan baranay. Kan waa 4ka waaye. Okay, good. So it's down marin, of course. Dimala, it's fine. So week 4. Week 4. We're gonna paste it here. magacaan bedelaynaa kas waxaan rabnaa structureka horaan u baranay inaan raacno aan ka tagno ma rabno. So inta waxaan leenahay I don't know the spelling. Translation is gonna okay. So let me clean up waxyaalaha ku jiraan ka bixinaynaa. Kan waa kii hore aan baranay waaye. So waxaan sameynaynaa we'll start with middleware iska joogo meeshiisa dhimanahan. Kana waxaan ka bixinaynaa waxyaalaha ku jiro. Let's just remove all that. Routeska waxaan sameynaynaa route la dhaho waxaan bixinaynaa translate.js waxyaalaha kaloo ka bixinaynaa authentication authka iska dhaafina for now. xoogma saarayna maanta authka iyo middlewareka labadaba. Just focuska waxaan rabnaa AI da bese kas waqti naga qaadanaysa haddii kale. Translate servicekana waxaan leenahay translate service.js. So goalka waxaa waaye inaan sameyno endpoint ama API loo yeeri karo aad gelinaysid erey ama jumlad ama wax Soomaali ah English kugu fasiraayo, and then endpoint kala u yeeri kartaa aad gelin kartaa midna af Soomaali fasiraayo midna English fasiraayo. Okay, that's the goal. All right. Let's do clean up halkan. waxaan leenahay translate waxaan leenahay route waxaan leenahay translate. Okay, good. So let's see marka. So since aan sameynayno so translate lelan halkan laakiin laba endpoint aan sameynayna translate Somali to English or translate English to Somali. labadaas aan sameynayna laba endpoint aan sameynayna. So halkan aan ku sameynayna laba endpoint and then that's what we will do inshallah. So let me see notes inay ii yaalaan.
let me see inaa labadaba inuu ii sameynayo Somali to English, English to Somali. Or maybe uma baahna inaan laba endpoint sameyno, hal endpoint is okay. Just waxa u sheegaysaa okay, message. Okay, translate Somali to English, or another one, English to Somali. Okay. All right. So waxaan sameynaynaa markaa, let me just get rid of waxyaalaan. So kan waa haysanaa. Kan marka Prismada waxaan u isticmaalaynaa keliya in oo conversationka ama su-aasha la weydiinayo waxaas inaan ku save garayno. Intaasaan u isticmaalaynaa bas. Maxaa yeelay qof markuu su-aasha weydiiyo waxaan rabnaa inuu dib ugu noqon karo u dhihi karo okay maxaan weydiiyey hore u weydiiyey. maxaa yeelay AI-da kuma save garaynayso. AI-da ma lahan meel lagu save garaya wixii. Okay. Alright. Let's do this marka. Okay. Good, good. So hadda marka labadaa waa haysanaa. Waxaan sameynaynaa skiimadan soo koobi garaysanayaa. Shouldn't be too complicated. Waa un just waxaa lagu save garaynayaa meesha. Sorry, give me a second. Oh. The Prisma schema and translation model. Kan iska bixi. So waxaan save garaynaynaa ID-ga waa text, waa translated text from language to language model. So this one is just an example waaye level beginner. So just waxaan rabay original ideadeedu waxay ahayd in oo qofka uu ka baran karo luqadda. So let's say ama Soomaali haddaad rabtid inaad baratid waxaa ku baran kartaa AI-dan, haddaad rabtid English inaad baratid AI-dan ku baran kartaa. So level kala duwanay lahaanaysa. Taasoo arki doonaa insha Allah shaqayso. We'll see insha Allah. Hey, go ahead Ali. All right. So from here on marka waxaan sameynaynaa xoog waxaan saaraynaa meeshaan service-ka waaye xoog ka saaraynaa. So kan marka wuxuu naga caawinayaa wixii logic oo dhan halkan aan gelinaynaa all the logic. Waa usoo laabanaynaa route-ka. Waa usoo laabanaynaa. Laakiin inta waxaan gelinaynaa wixii OpenAI trainingkii wixii oo dhan intii gelayaan. Marka ugu horeysa waxaa waaye import OpenAI. Okay. So waxaan leenahay import let's see. waxaan leenahay we go to their website. So waxaan rabaa inaad barataan habka loo aqriyo documentationka ama loo isticmaalo. waxaanan marinin. Okay. So waa kana this is all we need. So kan waxaa leedahay import. Ogow import markaa dhaysid waa inuu package JSON kan uu ahaado halkan type inuu yahay module. Okay. So waxaan leenahay tan import. And then just waxayna siiyeen is really waxaa u baahnaa mostly. Waa kana. So mararka qaarkood waxaa sameynaysaa qaybtan oo initializationka waxaa la sameynaya file kala u sameynaysaa. Remember saa u sameynay Prisma waxaan sameynay file oo lib and then fileka waa initializationka waaye. So taasaa sameyn kartaa. Haddii kale intera ku sameyn kartaa too. So hadda marka clientigan waa OpenAI. Okay, clientiga OpenAI. Of course waxaa u baahannahay API API key u baahannahay. taas waan soo jiidan doonaa. So goalka waxaa marka tan very simple waaye laakiin anaga waxaa rabnaa more complex mid ah xoogaa ka yara qatarsan rabnaa. intaan taa sameynin waxaan u baahannahay we need to do waxaan u baahannahay inaan sameyno OpenAI waxay leedahay waxa la dhaho API key, right? So API keyga waxaa waaye waxaa leedahay OpenAI waxaa sameynaysaa variable cusub kabacdi waxaa leedahay new OpenAI waa wixii aan soo jiidanay halkaa kusoo jiidanay kadib waxaa leedahay API keyga waxaa waaye then environment variable kaa gelinaysaa. So let's create this environment variable. Kana tegaysaa just say boom
marka haddaad fiiriso halkan inta kama arkaysid API keyga laakiin login haddaad dhahdid fi login midda kale project markaa ka shaqeynaysa haddii aad heli karin API keyga anaa mid oo aad ku baraawin karta ku siinayo oo temporary ah so let me know insha allah hadduu ku shaqeyn waayo haddii kale account ka samayso oo meeshaan ChatGPT haddaa leedahay account intan waa leedahay account waa ku leedahay intaad tegeysaa waxaad tegeysaa your profile okay and then right here on the left side waxaad arkaysaa API key so midaan sameynaynaa and then we're gonna delete it dib aan ka delete garan doonaa because ma rabi inay dad kale isticmaalaan so this one waxaan leenahay lesson API lesson key aan iska leenahay also waxaa bixin kartaa waxa project uu ku xiran yahay so waxaad dhigi kartaa translation translation that's how you spell it translation okay so translation ka waa project ka sameynayna so usually just project ka ku sameyn kartaa inta default aa leeda project all waa siin kartaa haddii kale waxaad dhigi kartaa restricted or read only markaas siisid wuxuu ku siinayaa keygii ku siinaya laakiin mar damba kuma siinayo so keep that in mind mar haddaa samayso waa inaad copy garaysato meel dhigato haddii kale dib kaama siina mid kale cusub inaad samayso rabaa inta le we set like that and that's it so wakaasa API keygii wakaasa waa noogu xiray see so now marka loo yeero it should be good before aan wax kala sameynin inaad test gareynaa fiican wixii so usually intaadan hore usii soconin oo shaqo culus qabanin in aad u yeeri kartid in kale inaad baraaweysidaa fiican waxaan sameynaynaa kii hadaayaan ku laabanaynaa oo na siinaya examplekii kan and then waxaan sameynaynaa just gonna copy and paste so kan muxuu sameynaya marka muxuu sameynayaa variable await uu leeyahay waa because API-ga oo OpenAI waa asynchronous code waaye so await client waxaa kanaan sameynay that response that create wuxuu leeyahay waxaa sameysaa jawaab waxaa isticmaashaa modelka la dhaho GPT 5.1 waxaad sameysaa inputka aan ku siinaynan waxaa waaye write short story about a unicorn tan aan bedeli karna waxaan dhihi karnaa short story about an online coding bootcamp called Divi School. Okay. There. Now, markii uu soo bixiyo intuu soo gelinaya. So kase ugu yeerina, of course, waxaa u baahannahay route u baahannahay. So let's set up a quick route. And set up gareysano. Waxaa u baahannahay the usual stuff. So let me just grab just need to get the initial API set up. Route, okay. Yeah, of course, waxaa u baahannahay import express from express. waxaan u baahannahay inaan sameyno express route-ka so inta waxaan leenahay const router and then waxaan leenahay express dot router inta waxaan sameynaynaa first endpoint ama waxaan leenahay test endpoint router dot waxaan leenahay get and then waxaan leenahay regress goolkanaga marka waxaa inaan soo import gareyna kan so that means we have to export na export gareyna waaye so inta waxaan leenahay waxaan leenahay export const okay so intaan tegaynaa waxaan leenahay import waxaan leenahay response not response from express response from filecam response from services and then slash translate service.js I think that JS waa u baahannahay I'm not sure boqolkiiba boqol
So now just waxaan sameynaynaa marka waxaan u yeerinaa endpointigaas. So waxaan leenahay let's do try and catch quickly. Error, cancel log error aan leenahay. Intan waxaan leenahay marka waxaan u yeerinaa responsekaas u yeerinaa. So waxaan leenahay soo celiyaan leenahay. So we're gonna say res dot waxaan leenahay json res.json waxaan leenahay waa response. So keep it basic, very basic aan ka dhigaynaa. So xoog masaaran just markaa u yeernabo wuxuu u yeeraya kan u yeeraya. Haddii kale error na siinaa. Inta waxaan leenahay of course export default router. Waxaan hore u barna waaye. Tegaynaa waa hubinaynaa in everything looks good. Translate. So projectkaan bilaabina aan fiirinayna noo shaqeeyo. Hadda Prisma waxaas xoog masaarayno. Let's say of course waxaa u baahan inaan soo install garayno waxyaalahan OpenAI npm install OpenAI and then waxaan leenahay npm install iska dheh npm start oo naga diiday wuxuu leeyahay variablekan ma jiro API key please pass API key or set okay. Oh, okay. I see. Okay. qaladkan wuxuu ka jiraa meeshan. Missing credentials API key. So line 89. Okay. So inta waxaa u baahannahay inaan nahno API key. I think that's all we need to say. Oh, open. Okay, so waxaan leenahay dot API key. Okay, let's try again. All right. So so kasan camal markuu yahay uu ku shaqayn layahay waxaad samayn kartaa you could just copy kan waxaad dhigi kartaa you just go to ChatGPT camal you could say correct garaa dhigi kartaa ii sax. So this is another thing aan baran doono which is sida loo isticmaalo AI-da. Waxaad dhigi kartaa correct this for me. Of course waxa aad taqaanin bes aa ku samaynaysaa waxaadan aqoonin inaad barataa ka fiican marka hore. So jeedid okay so inta wuxuu leeyahay API key. Oh, I think labaad sameynay. Created two. Did we create two clients? I don't even know what the difference is. API key. So let's just go. Yeah. Uma baahnayn kii hore clientiga hore inaan sameyno uma baahnayn. All right. Let's try again. Inta wuxuu leeyahay kan waxaa u baahanaa inaan gelino quotation. No? Okay, maybe we did. Okay. Please pass API key. Let's go here. API key. So saan camal errorka camal markuu kusoo baxaayo AI-da la u dhiibi kartaa waxaad dhigi kartaa errorkana isoo baxaayo I don't know what to do. Special markaa tahay stack waxaad dhigi kartaa ii sharax errorka wuxuu yahay. So you can just go here waxaad dhigi kartaa I'm getting this error. sharaxaadu ku siinaya marka like waxa qaldan. So wuxuu leeyahay the cause waxa keenayo waxa waaye waa process.env.openAPI so the environment isn't loaded. Variable name is wrong.
Okay. Um, so kan soo install garaysu leeyahay .env gan I don't know if we need this, but we could try. I think uma baahan already waa haysana waxaas. Ma haysana kaas laakiin maana isticmaalaynin ba awl. Require, yeah, no. So let me see projectiga awl aan haysanay. We're using environment variable, soma. Let's go to this one, Node.js, week 4. Let's go to this one. We had environment variable somewhere, didn't we? Oh, okay. Database URL comes in there. So database URL ka habka u shaqeynayo waxa ahaa waa env bas u ahaa. Kana waa on just Prisma la waa bas. So that wouldn't work. So inta waxaad samayn kartaa waxaad dhigi kartaa doesn't node have its own env loader. Okay. So marna .env gana isticmaalno. Node support kan soo jeedid. Like why noogu diidan yahay? No problem. Node does not load the env file by itself. Okay. So load garanayna marka hore. Let's go here. Process.env.open API key. That's correct. So saan camal markuu kuu dhigo just waxaad samayn kartaa you could just say something like kan camala cancel log garan kartaa. So you could say cancel log like that and then see if that even brings up anything. Okay. Undefined. So we did really undefined. So do we need to get the dot? Okay. Timala, we can get the kan lahayo dot env ga kan soo jiidan karnaa. So let's go here. Install .env ga waxaa package gooni ah oo ka baxsan Node.js oo loogu talagalay environmentigii lagu soo jiito. So habka u sameynaysa waxaa you just say npm install .env safe aa leedahay. kadib isticmaalkeedana waxaa waaye require aa leedahay inta but I think we could just say import, yeah. Import aa leedahay kabacdi waxaa leedahay let's see. I'm not sure what else we're supposed to say after that. Inta waxaa leedahay import waxaa leedahay .env from .env and then now I think inta waxaa dhigi kartaa .env. Let's go back here. waxa daayna dhahay so .env environment and then waxaan leenahay yeah. Okay, so intaas la waayo hadda las fiirin noo shaqeeyo. Oh, already on kaas starterkoodi weli waa soo jiidan layahay. So okay, config uu leeyahay ustaad dtmv yeah. qaabka u import gareysay qaabku ChatGPT u import gareey kuri isku mid maaha. isma laha laakiin ChatGPT wuxuu oh okay, so config aanu soo jiita isaga. Okay, let's try that one. You're right. Okay, fiirino marka hadda inuu shaqeeyo. Okay, looks like inuu shaqeynayo. That's good. Okay, so waa haysanaa markaa we have the keyga hadda waxaa u yeerinaa markaa raadkaana u yeerinaa. Let's go to Postman. Zoomka waxa dhan iga xiraayo. Zoom. Postman waxaa u yeerinaa API gaan u yeerinaa basically kii aan sameynay u yeerinaa
API slash translate u yirina bas oo get request ah browser xataa uga yiri karnaa so let's do that kan muxuu ahaa localhost 3000 let's go with that localhost 3000 taas waa muhiim u tahay inaa inta aad ku qorto wixii uu yahay so server running yeah waa hadaa igu soo bixi waaya okay kan waxaa just welcome go but let's go to slash API slash translate okay you see looks like it wuu shaqeynayaa waxaana waxay ka imaadeen waa OpenAI ay ka imaadeen wuxuu leeyahay object waa response waaye waqtigaas la sameeyey background false billing payer waa developer all this stuff wixii modelka la isticmaalay waa kana okay outputka wixii uu soo celiyey OpenAI oo kaasa wuxuu soo celiyey marka waa array of objects waaye so and then gudaheeda waxaa kusii dhex jiro waxyaalo kala badan so kan ID-geeda responsigan ID-geeda oo kaasa response kasta waxay leedahay ID gooni ah typekeeda message starts completed contentigana waa kana content marka typekan wuxuu noqon karaa either sawir or qoraal Ayub, go ahead. You have a question? Yeah, man, I have this one question. Man, could you repeat how you got the API to work? The API. Oh, Just yeah. waxaan sameynay we set up the API waxa u yeernay OpenAI we imported OpenAI and then waxaan sameynay we set up the client which is like initialization waaye API-gaan siinay API keygaan siinay oo annagoo kan isticmaalayno .env config-aan yaan siinay and then waxaan soo jiidanay wixiina siiyeen OpenAI oo ah just basically waxa dhahaya await maxaa yeelay OpenAI waa asynchronous waaye marka await inaad dhahdid waaye client waa kana waa client waa initialization-ka waaye that responses that create waxaa samaysaa response create the response waaye then waxaa siinaysaa waa object waaye so waxaa siinaysaa modelkii so modelka halkana ka dooran kartaa you say 4.0 5.1 5.0 whatever yadhii kartaa and then waxaa siinaysaa like the su-aashii tan waxaa waaye like adigoo weydiinaya camal AI-da su-aal like ChatGPT markaa su-aal weydiinaysid so waxaan idhi write a short story about online coding bootcamp called the Gibby School and then just waxaan idhi soo celiyaan idhi just response kaasoo loo ku sameeyo yeah. Okay. Yeah. Again, Alan, but how did you use the router.get to do it yet or no? Yeah. So kana qaadnay we took this file can you know this 13 lines of code waxaan geynay halkan we put it right here waa kana so router kan geynay and then we said response ga soo jiidanay because waxaan nidhi halkan we said export const response aan nidhi so halkan aan kasoo jiidanay and then all I did was I set up a basic route oo waxba lahayn there's nothing just all wuxuu soo celinayaa responsiga kor ku taalo this response does that make sense yeah it does make sense yeah so annaga waxaan u dirayna hadda maxaa yeelay already su-aashu waa weydiinayba su-aashu waa kana it's right here we already asked the question AI-da so now waxay soo celinaysaa jawaabtii waa kana so yeah, so when the confirmation email is cool, hit Maya's inbox, all this stuff, makes up a story. Long story too. Role assistant. So tan micnaheed waxaa qofka waxaan soo qoray who wrote this is assistant waa assistant waa AI waa basically and then there's more settings here parallel tool call previous response ID all this stuff معناها previous response ID معناها waxaa hadii jirto back and forth laba su'aal isweydiinayo haduu jiro they make ID u sameynayaan si ay u keep karaan ayaga dhinacooda reasoning waa kana effort safety identifier waxaanan AI waxaa sameeyay OpenAI
waxaa jira safety identifier basically waxaa waaye haddii ay su-aasha la weydiiyo su-aasha khatar tahay oo qofka wax khatar weydiiyo. um, self steer store temperatureka waxaa waaye, so this is another big thing marka noqoto AI da. AI temperature. AI temperature settings in generative model AI that controls output randomness. So waxay control galaynaysaa how random ay u tahay responsiga. Okay, so micnaheedu maxaa waaye, let's say camal su-aala weydiisay waxaa tiri waxaa samaysaa short story oo ku saabsan aniga oo booqday New York. Okay, a man who visited New York. Okay, so haddii randomnesska ama temperature ku hooseeyo, just waxay leedahay a man from Dara visited New York, and then meesha ugu caansan, which is like, you know, uh, Times Square-ka or other places oo New York caan ku tahay, yuu sameynaya. Haddii laakiin temperature-ku kor yahay, if it's high temperature, micnaheedu waxaa waaye, and it makes more random. micnaha wuxuu sameynayaa storyga unexpected uu ka dhigaya, waxyaala aadan expect gareynin usualka ahayn yuu ka dhigaya. So temperatureka is I think it's from 1 to 0 camal, so you can say 0.1, 0.2, 0.3, right? So that's the randomness of the response. That's muhiim waa. Format, aquana, waxyaalaha dhan muhiim waa inaad fahansan tahay, especially haddaad rabto inaad la shaqeyso AI da, inaad fahansan tahay sida ay u sameynayaan waxaan dhan. Traction, usage, waa kana input tokenka la isticmaalo, waa kana input tokens kala soo diri waaye, and this is the output token. So far waxaa isticmaashay 20,29,977 yaa isticmaashay total token oo kaas ah. You see, so hadday maxaa nini $25.5 camal waxaa waa 1 milyan oo token waaye. So hadda halka su-aala weydiina waxaa isticmaalnay ugu yaraan 3,000 oo token camal aa isticmaalnay. So that means token dhaqsi dhamaanaya, they're gonna finish real fast. That's because response-gana aad u dheer, it's a lot of text ay soo direen. So that means waxay xisaabeen ereyada about 3,000 camal ku dhow yihiin marka la isku dardaro. And then inta waxay nagu soo celiyeen output text again, tila nagu soo celiyeen, and that's it. So that's the response-ga AI-da. Anaga goolkanaga hadda waxaa markaa in aan bedelno response, jawaabta su-aashan inaan bedelno, also aan dhahno saa usoo celinayso warka inaan ka bedelno waay hadda. Go ahead, qof su-aal qabo. Responsiga shortiga ka dhig ma u sheegi karta? Yeah, you can say halkaana ka dhehaysaa, you can just say here. waxaa leedahay write a short story. Good school. waxaa dhehaysaa make it less than 1 paragraph. Okay, so hadda daan nahno less than 1 paragraph waxaa wax yar waay. Well, ma shaqeyni taas. Okay, I think intaan bilaano again. We already used a ton of token. Okay, let's send. You see, less than 1 paragraph intaan u arkaa, that's a lot more too. I think waxaa jiro parameters aad isticmaali kartid, so you could just waxaa dhihi kartaa AI da laftarkeeda weydiin kartaa. Let's just use AI to ask questions. Inta waxaan leenahay when training, leenahay when can the AI response length be customized. And leenahay okay, let's see inuu noo sheego yes customized. Okay, yeah, see, so waxaan aniga dhahay la wuxuu leeyahay just 40 words u sheegaysa 40 eray inta waxaa leedahay camal, ama waxaa leedahay 3 short paragraphs aa leedahay, or waxaa dhigi kartaa exact isi aa dhigi kartaa sentences. waxaa kaloo samayn kartaa halkan, you see this is another one, max output aa dhigi kartaa tokens. So kan haddaa ku darna camal hadda, if we add this here, let's see, 120 wax aad badan maaha. Let's see, 120 waxaa maybe like
intaan camal hadii badnaato I think around there. Oh, it's a lot more than that. Okay. Max output tokens. Let's see into yeah. So we did it. wuxuu isticmaalay kan waa inputkii waxaa naga soo dirna waaye kana waa outputkii tokenska. Ujeedid. So this is I guess this is the 120. waa yareyn kartaa daarta adhigi kartaa 10 tokens response ka dhiga adhigi kartaa. Okay. Any questions kale wax su'aalo kale waa soo socdaa I guess. Oh, مش shaqeyn. What is the issue? Okay, let's try again. shaqeyn laaya. Invalid integer below minimum. Okay. Expected. Okay, so 16 ka badan waaye tokenskay aqbalayaan inay soo celiyaan. So let's say camal 20 aan leenahay. Isku daa inuu bilaabanayniba xataa haddii oo yeah, see, that's it. Okay, any questions so far set up kanaga su'aala. So waxaan rabaa inaad fahantaa the basicska. So this is the basics. Now waxaan sameynaynaa kanaa lasii badinaya hadda max tokenka naga bixi kanaa lasii badinaya marka kanaa waxaan ka dhiganaa khatar inputkan annagaa train garaynayno waxaan baraynaa exactly waxaan misaarin inay u shaqeyso. Okay, so let's try that. So let me go back here. Okay, so waxaan leenahay service function call ABI. Okay, so function gooni sameynayna of course inki new function gooni sameynayna because tanna ma anfacayso. Okay, so this is good لكن haddana ma anfacayso tan. So let's create a function that trains the AI to do translation. Okay, let's do that marka. So waxaan leenahay async function waaye. How do we have to export to this one? Let me double check. We'll figure it out. Okay. Okay, حلينا translate text services. Service علينا. You can name whatever you want. حتى كم عاقتها. Let's just say translate text. أنا بس. Inputs وقادنا. We'll take a couple of inputs. Inputs can basically waxaa waxyaalaha halkan ku sheegnay camal schemada halkan. So like textigan translated text kan waxay ka imaanaysaa waa AI ka imaanaysaa from iyo to waxaa weeye waa luqadda. So from lang to lang luqadee waaye to luqadee. Kuwaana I think we can just gonna ignore them kuwan for now. Gonna keep it simple. Okay. So hadda cabaaraan ku jirnay intaanan gudaha sii gelin let's take a break marka hore and then aan usoo laabano functionkan inaan dhamaystirno kadibna aan isticmaalno oo markaan u yeerno endpointiga uu noo fasir karo luuqad. So waxaa gelinaysaa xarfo Soomaaliya gelinaysaa sentence kabacdi wuxuu u jawaabaa English u bedelayaa or the other way around. Okay, laba endpointiyaa sameynayna I think we'll figure that out. So inshallah 10 minutes aan qaadana break aan isku soo laabano kabacdi isla fiirno inshallah. Let's do that.
Okay, soo dhawaada. Ayub, gacana ku taagnida umaleynaa. You have a question? All right, let's continue marka meeshan kasii wadano. Uh, I just wanted to know, when I tried asking the AI for, uh, I reached my rate limit. Okay. Or somebody said that. It said it reached my rate limit, and then it didn't allow me to respond. And now it says that no token was provided when I tried again. Um, okay. And waxay ku xiran tahay maybe setupkaada. Also, do you have API key like this one? Yeah, I do have an API key, and I just tried right now. I just tried again, and it says you exceeded your current quota. Please check your plan and billing details. Even though this is the I first think time I inaa did gadato the yiraaho. API. No, they want you to buy more tokens, more maxaa la jiray. So if you go here and you go to the billing, let's go to profile, go to billing, then you should have like a couple of dollars in there, like this amount. Okay. If you don't have anything here, just you say add balance. Kaarkaad inaad gelisid waaye, and then you add that. Like $5 aku dari kartaa camal. $10, $5. And then waa isticmaali kartaa kaas for very long time. Anikan camal $10 ay ugu jirtay hadda like almost a year camal. Inkastoo aan badanaa u isticmaalo just smaller projects camal aan u isticmaalaa. Yeah. So make sure kaasin ku shaqeynaa. Let's go back. Okay. So waxaan u baahannahay halkan. eh, So functionkan marka laba function oo kale waan samayn doonaa. So let me just hadda sii qoro. Um, async. Intaan qorin laba functionada kale actually. Kan wuxuu leeyahay inputs uu leeyahay. So let's give it inputska. Inputska waxaa weeye waa text, waa from iyo waa to. Okay? So those are three inputs. Micnaheeda waxaa qoraalkan waa qoraalka adigaa soo diraysid ama su-aashaa weydiinaysid camal waaye. From waxaa weeye waa from luqadee, to waa which luqad. Okay? Luqadee laga fasiraayo luqadee loo fasiraayo waaye. And then waxaan sameynaynaa waxa la dhaho system waxaa la dhahaa message. Waxaa artaa ku magacaabi kartaa meeshan. You could just say system prompt, whatever. Tan basically waxaa waaye AI-da inta ayna shaqada bilaabin oo ay ka jawaabin su-aasha waxaa lasoo diray wax ay marka hore ay aqrinayso before ayna waxba sameyninba waxay aqrinayso. So let's write that. Before it starts responding, it reads the system message. Okay? So intayna jawaabta bilaabin waxay aqrinaysaa. Meesha marka waa meesha aad training ku sameynaysid. This is where you train. Retrain or fine tune AI. Fine tuning haddaa maqasho conceptiga concept weyn waayo oo ku jirto AI-da fine tuning. So if you look for fine tuning AI, so fine tuning is the process of adopting pre-trained AI models to a specific task by further training it into a smaller specialized data set. Okay. So macnaheeda waxaa waaye fine tuning waxaa laga wadaa AI horey u jirtaa qaadaysaa oo horey loo soo sameeyey sida camal ChatGPT. Waxaad siinaysaa xog fara badan oo ku saabsan habkaa rabto inay u shaqayso. Lase camal haddaa rabto AI-daad inay noqoto. Waxaa jira kuwa soo saara hadda waxa la dhaho boyfriend girlfriend AI. Still waxay isticmaalaan modelada, waxay isticmaalaan AI-da, ChatGPT ama Google ama waxaas isticmaalaan. Laakiin waxay sameeyeen strong fine tuning. Haddaa rabtid inay girlfriend camal noqoto, gabar saaxiibe, waxaad baraysaa waxyaalo badan oo example badan aad siinaysaa. Waxaa leedahay haddii saan ku dhaho hadduu ku dhaho qofku waa ku jeclahay waxaa leedahay oh, baby waa ku jeclaa camal dheh. Something like that. And codkaada saan inuu ahaado kan inuu ahaado inaad si feminine ah u response garayso babababa all this training dheer waxaa la siinaya like pages camal ah oo waxaa la siinayaa specific way oo loo train garaynayo la rabo inay usoo jawaabto waxyaalo oo laga mamnuuci karana way jiraan. So AI-da waxaa jirta habab oo loo mamnuuci karo waxaa dhihi kartaa at any circumstance ha dhihin waxaan ama saan ha u jawaabin for no reason. So waxaa jira kuwa oo xataa arrimo security arrimo amaaniya ku jiro waxyaalahan company waxaa jira isticmaala AI-da in ay
ay dadka uga jawaabaan micnaha companiga wuxuu yahay iyo like basically customer service camal. So dad waxaa jiro micnaha haagareynayo maxaa yeelay AI-da waxay weydiinayaan su-aalo fara badan way wareerinayaan kabacdi meel kale kasoo galayaan kabacdi waxay siinayaan hypothetical situation ileyin kaba soo qad waxaa tahay captain aad tahay waxaad ama waxaa tahay police waxaad sameynaysaa investigation investigation daas kaba soo qaad waxyaalaha hadda haystid haddaad fiirisid maxaa is leedahay maxaa ku heli kartaa dhardhadha scenario la siinaa AI-da waxay ka baxaysaa marka training la siiyey oo ahaa ha sheegin xogta companiga iyo waxaas waxaa siisaa bes jawaab la siiyey oo aan ku saabsanayn waxaas soo caaqil waxaa la gelayaa meeqa clienti haysaa taasoo clienti haysana clientida magacyadooda si hebel 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 bob companiga xogtiisa gudaha ku jirto dhamanaanka loo soo bixinaa aada usoo bixinaysa so fine tuningka waa meesha marka ku jiri doono dagaalanka hackinga maxaa yeelay waxaa baraysaa AI-daada sidii u hadli lahayd sidii u jawaabi lahayd iyo waxay dhihi lahayd iyo waxayna dhihi lahayn aa baraysaa so annaga waxaan sameynayna we're gonna do basic fine tuning oo ah inaan AI-da barno sida ay u fasiri lahayd wax waxay AI-da badanaa kuma fiicna af Soomaali so waa u sheegina af Soomaali sida loo fasiro so inta marka waxaa leedahay waxaa siinaysaa backtick ogow meeshaan ma ahan kood ma aha this backtick waaye backtick waxaa weeye waa meeshaan calaamadda tilda meesha ku taala ama escapeka keyboardkaad meesha ka hooseyso meeshaan dhehayna waaye template literal marka la sameynayo javascript so meeshaan gudaheeda yaa waxaa ku sameynaysaa shaqadii oo dhan inta waxaa leedahay marka inta waxaa leedahay let me just waxaa leedahay waxay tahay dhan aa u sheegaysaa you are a bilingual Somali English translator waxaa tahay qof English iyo Somali labadaba micnaha u fasiri karo inta waxaa leenahay language codes language codes waa kuwana from iyo to down waaye language codes aan leenahay waxaan leenahay SO is equal to Somali standard Latin script maxaa yeele Soomaaliga waa Latin script waaye luqada Latin script ahaan jirin sida camal carabiga iyo waxyaalahaas en of course waa English so Englishka wuu yaqaan already we don't have to explain anything okay and then waxaa sameynaysaa goals iyo waxaas you can just say I don't want to write everything but just English caadi qoraysa inta waaye you just write normal English you could just say not all that inta waxaa leedahay keyboardkii maxaa ka khaldan maanta goals aa siinaysaa waxaa leedahay goalska waxaa produce natural correct Somali and English use everyday Somali that normal people use avoid mixing English words into Somali unless necessary use clear punctuations and normal sentence length and then waxaa siinaysaa rules kala siinaysaa inta waxaan way raacaysaa it follows these rules Somali style rules okay waxaan AI-da ay qortay so inuu qaldaya laga yaabaa use Somali standard Somali spelling maanta waxaan waalid arday iyo wixii lamid ah do not use Arabic scripts avoid dialect specific slang if possible keep it widely understandable keep the sentence clear and not extremely long and then waxaan siinayna example ay raacayso this is fine tuning haddaan qashid ama AI-da la train garanayo this is it intaan waayaba basically AI-da waxaa la siinayaa waxyaalaha ay sameynayso so the rest of the scripting aan soo koobi garanaya oo fine tuningka so we can save time Somali okay so examples aa siinaysaa marka uu raacayo still waxaan ku jirnaa ugu baashi oo practicing ku jirnaa so you give it examples good to format here so waa kana examples waa kuwana marka example English to Somali input I'm very happy today output should be macnaha waxaa leedahay sida usoo saarayso waxaa leedahay maanta aad ayaan u faraxsana tan waa bedeli kartaa marka maanta waa faraxsanaya iska dhigi kartaa maanta yeah very happy aad waa faraxsana so sida ku daynayna English to Somali the students are working very hard ardaydu aad bay ugu dadaalayaan shaqadooda right so that's correct and then English to Somali
parents want a good future for their children. waalidku waxay rabaan mustaqbal fiican carruurtooda. Waxay u rabaan mustaqbal fiican. waalidku waxay u rabaan mustaqbal fiican carruurtooda. Okay, that makes more sense. So this is meesha aad trainingka ku samaynaysid. Examplada camal waxaa siinaysaa maybe like dhowr page camal aa siinaysaa. haddaa rabtid inay AI-daadi noqoto inaba waxa caadi ahayn, waxaad siinaysaa ayadoo fara badan aa siinaysaa. waxaa kaloo siinaysaa different examples oo kala duwan camal, situationo kala duwan aa siinaysaa. waxaa isku dayaysaa inta ugu badan waxyaalaha ugu adag oo dhan inaad keentid meesha, all that stuff. So saasaa ku tababaraysaa. And it's okay. And then English to Somali waa kana. No, this one is input English to Somali. Okay, yeah. Somali to English waa kana. macallinku uu sharaxayaa casharka si tartiib ah. The teacher is explaining the lesson slowly. Okay. Yeah. So you just train it. And then inta waxaa leedahay output format. habka usoo bandhigaysid. Okay. You must return only valid JSON in this exact shape. saan inaad kusoo celisid waa leedahay wixii. waxaa leedahay input string from to translated text. saas soo celiyaa laleeyahay. Okay. And then inta wuxuu leeyahay the output and inputka waad u sharaxaya. inputka waxaa weeye original textigi, waa waxa annaga aan soo dirna waaye. From waa luqadda oo laga fasiraayo, to waa luqadda loo fasiraayo, translated text waa luqadda wuxuuse asaga soo celinayo. Do not add other keys, do not include any text before or after the JSON. Okay. So this is it. This is the fine tuning lagu sheegay intaan waaye. kan oo waxaa laga dhigay waxaa dhinab caadi ahayn laga dhiga waaye, khatar laga dhigay. Okay. You see example kala duwan, waxyaalo kala duwan loo diiday inay samayso, all that stuff. Okay. wax su'aala markay noqoto trainingkan and fine tuning. Alright, so waxaan sameynaynaa marka waxaan ka bixinaa meeshii fine tuningkan ka bixinaa. waxaan leenahay const, waxaan siinaynaa waxaan leenahay user messagekan aan soo habeynaynaa, aan isku dubridaynaa. Let's see. So user message waxay noqonaysaa inta waxaan gelinaynaa user message waxaa qofka wuxuu soo diraayo waayo. So basically waa text kor aan soo dirayno user message-ka. formatkeeda saan u ay camal. formatkeeda saan aan leenahay. waxaan leenahay text. waxaan leenahay let me just copy it. so copy gareeyo. formatkeeda saan waaye. So formatka saan waaye user textiga. waa textiga. From waa luqadda laga fasiraayo, to waa luqadda loo fasiraayo. So this is basically waxaan siinaynaa marka AI-da yaan siinaynaa. Now marka waxaan haysanaa laba wax. waxaan haysanaa system message iyo waxaan haysanaa user message. Okay. haysanaa labadaana marka waxaa loo dhiibaya AI-da. waxaa la leeyahay shaqo qabo. Now let's call the AI to take both the system message and user message and give us response. Okay. AI-dan u yeeraynaa. waxaan leenahay qaado labadan jawaab noo soo celiyaan leenahay. constant leenahay completion. so waxaan isticmaalaynaa compilation. Yeah. waxaan isticmaalaynaa AI la dhaho completion oo dhammaystiraysa wixii. tii haddaa isticmaalayna waxay just response la soo celi. so tan waxaa la completion. aweydaan leenahay client OpenAI that client no let's do client to asoma client that waxaan leenahay chat. Okay. that waxaan leenahay completions that create. Okay. so tan waxay naga caawinaysaa marka tan waxaa loo isticmaalaa waxyaalo kale. completionka waxaa bedeli kartaa, waxaa ku bedeli kartaa waxyaalo kala duwan. hadday wuxuu ahaa response camal. waxaa kaloo samayn kartaa mid of sawir haddaa rabtid waa samayn kartaa. I think waxaa la dhahaa there's an image one. Let me just look at here. Let's do OpenAI
API completion, or let's just ask AI that weydiinayna suka. Let's go to here and then what are different types of so AI completion in OpenAI. So this is one example. One example is okay. So asagana siinaa kuwa kala duwan iyo explanation kooda. Before 2024 sana la isticmaali jiru leeyahay. So anaga is kind of old, right? Completion used before chat existed. Okay. All right. And then mid waxaa jiro la edit text 2025. Okay, so kana responsive 2025. So actually responsive isticmaali karna. We don't need to do the completion, but never mind. So replaces the response. Okay, so response that create now. Okay, so embedding. Yes, response embedding come how still uses a vector search images images that generate okay. So measure completion kan ma baahni let's just call it response. Response. So waa saxnina daay. What was the original thing that we had? I'm not sure why it's seen as a task. Client dot response. Response this way. Okay. Yeah, not response. Okay. So waxaa jiro marka mid oo response waxaa jiro mid images. So you just say images create and now so inshallah Somali coder teaching kids. Yeah, siinaysaa sawir kusoo celinaya this one. Okay. So daali mid la isticmaalaya. Codta daarta audio. So this one is speech to text. cod haddaad ina qoraal u bedeshid saana sameynaysa waxaa leedahay transcription that create waxaa leedahay fs ka meel kale ka keenaysaa fs that create read stream codkiyaa siinaysaa audiogi ku sameynaya safety check way badan yihin marka carada ka badan yihin fine tuning mid laa jiro gooni ah oo waxay hadda ka hadlayna ahaa oo kabsoqaad kamberiga hadduu rabo in uu tababaro AI-da this the one isticmaalist okay. So way badan yihiin so just you could pick one kan responsiga kan qoraalka waayo. Okay, so let's keep it simple. Okay, let me just ansaxo notekeyga ansaxa sug. waxaan leenahay okay, let me correct my note so that wax sax aan gelinayna meesha. Alright, so inta waxaan sameynayna marka waxa ugu horeeyo waa modelka. Okay, so modelka daay kii hadduu nasiinayo wuxuu ahaa 4.1 laakiin kii examplekan ku arkayn wuxuu ahaa 5. So kan ugu dambeeya qaadanaysaa 5 ka qaadanaysaa. Pick the latest one. Start building. Kan ahaa. So you can just copy this. Intaa gashanaysaa. Okay, and then the next waxaa marka waa messages. yaa leenahay messageska waxaa gelin kartaa habka structureka adaa habaysan kartid. So waxaan gelinaynaa 2 message. So mid waxaan gelinaynaa role waxaan leenahay waa system. waxaan gelinaynaa content aan leenahay. inta maxaan gelinaynaa marka kan labo waxaan kor ku sharaxnay. So midkee halkan ku isticmaalaynaa system message. Yeah, system message. Yeah, system message keen kor ku sharaxno and then ku kala sameynayna of course. inta waxaan leenahay role waxaan leenahay user micnaha waxaan leenahay messageyadu kala baxsan yihiin midna waa adiga waayo midna waa userka waayo. leenahay content user message. Okay, laasna kor ku sharaxnay. And then just waxaad siinaysaa marka inta let's give it a response format.
waxaan ku qasbeynaa inuu noo soo celiyo json camal response format waxaan leenahay type json and then that's it. Okay, so structure-kii codsiga loo diray ee ayada intaas waayo. Now just wixii taa ka dambeeya waxaa waaye waa inaan kasoo jiidano wixii ku jiray meesha kasoo baxaya responsigan inaan soo jiidano aan ku save garayno maxaa la jiray prisma and database naga kadibna aan sameyno laba function oo yar oo u yeerayo functionkan weyn oo translate textiga u yeerayo. Okay, so this one waxaa markaa so inta waxaan leenahay raw responsigoo sideeda ah soo laabatay waa tana camal so inta waxaan leenahay const let's just call it raw response waxaan leenahay response dot output text. Okay, meesha kasoo laabanayso waa marka also inaan hubinaan rabnaa inay wax soo laabteen haddii wax soo laabanin inaan siinaan rabnaa error so inta waxaan leenahay raw responsiga haddii waxba ku jirin inta waxaan leenahay throw error throw new error inta waxaan leenahay empty AI response. Okay, ka gudbaynaa marka now waxaan haysanaa xogti oo keligeed ah haysanaa hadda waxaan marka inaan kala habeeno let's parse the response parsing aan ku sameynaynaa ama micnaa kala shaandheyn because json waaye so we could do parsing aan ku sameyn karnaa so inta waxaan leenahay let parsed waa xogtii oo la parse gareeyey waxaan sameynaynaa try and catch waxaan leenahay inta we could say parsed we could keep it simple but let's say parsed dot parse waxaan leenahay waxay la mid tahay json dot parse marka hore waxay ahayd json now waxaan ka dhiganaa qoraal caadi ah waxaan leenahay raw response dii kale waxaan leenahay catch inta waxaan rabnaa inaan hubinno inaan qabanno xogtii oo seeda haddii kale qalad hadduu jirin qaladka noo soo laabto waxaan leenahay throw new error throw new error AI response parse error. Okay, finally database ka ku save garaynaynaa finally save it in the database. Okay, so waxaan leenahay of course waxaan u baahanaa prisma inaan soo jiidano so let's just do that prisma from lib and then okay js tegaynaa waxaan leenahay we say okay let's see so inta waxaan leenahay await prisma dot translation I think inuu yahay table ka fiirinaysaa translation yeah and let's do the at map translations okay translation صح baan ka dhiga translation what's wrong with this mouse-kiga battery kasi dhamaanaya so it's glitching okay that create sorry that create inta error noo sheegayaa maxaa yeelay we don't have what is this okay translation mana exist oh okay mana dhihin prisma generate mana dhihin so muu garanayo inuu jiro in kale wali which is okay we'll do the prisma generate waxaasoo samayn doonaa inta data waxaan leenahay waxaan hore u barateen kan so I'm just gonna copy qaybtan okay
I'm not sure why it's not highlighting, but it's okay. Yeah. So text parse dot input translated text parse dot translated text from lang saas. Okay. waxaan wixii hore u sheegno AI-da. And now just waxaan soo celinaynaa marka we're just gonna return and then I parsed waa xogtii oo dhan oo soo parse gareeyay. Okay. So functionka basically wuxuu qabanayaa first waa system message uu sameynaya oo ah message annaga aan ku train garaynayna AI-da. Next wuxuu sameynayaa user message oo ah adiga waxaa soo diraysid waaye oo API-ga soo siinaysid. wuxuu sameynayaa AI-di u yeerayaa kabacdi wuxuu leeyahay adigoo isticmaalaya ChatGPT 5.1 waxaa qaataa messagekan marka hore waxaa akhrisaa messageka systemka aqri kadib userka wuxuu kusoo diray aqri kabacdi soo celi response formatka oo JSON usoo celi waxaan soo jiidanaynaa wixii soo celiyey waxaan hubinaynaa inay jirto haddiina jirin waan error soo saarayna haddii kale hore usii soconaynaa parsin aan ku sameynaynaa JSON-ka micnaheed waxaan kasoo jiidanaynaa base xogta informationkii ay soo celisay aan kasoo jiidanaynaa and then waxaan leenahay prisma waxaan leenahay database ku dar anaan soo celina okay wax su-aala functionkan any questions about this function okay okay so now laba function yaraan sameynayna midna Soomaaliya midna English basically that's all shaqadooda intaas waa translationka in la saxa maaho I think undefined waay tee meesha ugu dambeysa translation meeshan kor host go down the last oh translation yeah this one soo maaha dan undefined in laga saaro maaho ha kan waxaa waaye waa prisma waaye prisma weli maana dhihin prisma بس baa ka maqashaa maraynay prisma db generate inaan dhahno waa marka hore prisma waxay sheegaysaa waxay leedahay translationkana ii sheegaysa wuxuu yahay ma garanayo maxaa ilmaada dhihin generate okay. So generate markaa dhahno prisma xoogay ka haysaa marka translationka weli maana gaarin generate-kii kan inaan generate gareyn so waa generate gareyn doonaa hadda wax yar ka bacdi so let's create two functions mid waxaa waaye from Somali to English so basically functionkan wuxuu u yeerayaa functionka kore shaqadiisu waxaa waaye just inuu u sheego waxaan Soomaali inay English yahay midku yahay waxaan leenahay export async function waxaan leenahay translate Somali to English oo bixinaynaa functionka wuxuu qaadanayaa text and then kabacdi wuxuu soo celinayaa all it's doing is it's gonna return the function kore u yeerayaa marka hore try and catch aan leenahay so inta waxaan leenahay error throw error okay intan waxaan gelinaynaa waxaan leenahay return await translate text waa function kore ogow await aan leenahay maxaa yeele waa asynchronous function waaye so asagaa marka waxaan siinayna wuxuu u baahan yahay text wuxuu kaloo u baahan yahay fromta already waa ognahay maxaa yeele functionkan aan ku jirno waxaa la dhaha translate Somali to English so from waxay noqonaysaa so to waxay noqonaysaa English and that's it functionkan intaas la waayo so shaqadiisa waxaa kan inaan ugu yeerno front endiga waxaan ka wada front endina routka inaan ugu yeerno oon dhahno okay qoraalka c and then automatically already waxaa ognahay inuu English Somali to English yahay mid kalaan sameynayna oo ah English to Somali should be very similar English to Somali waxaan leenahay async not async let's say export first async function and then I can translate English to Somali وقاعدنا text sidoo kale waaye
and then just basically wuxuu sameynaya kan marka sidoo kale waa try catch kale waa. Let me just copy it so we don't have to waste time. Same idea, just wuxuu kala duwan midkan from waxa way English tuna waa Somali. All right, and that's it qaybtan serviceska. Okay, maxaa yeelay functionka qora shaqada qabanayo labadanna waxa way routing camal waa basic labadan in English iyo Somali. So waxaan tegaynaa meeshan routeska waxaan soo import gareynaynaa labadaas function. So kan meesha response ka soo import gareynayno waxaan soo import gareynaynaa translate English Somali and then translate Somali to English. Okay, now just laba endpoint la sameynayna. Okay, so mid waxaan sameynayna la dhaho Somali to English endpoint. Okay, and then so this would be like wuxuu noqonayaa, so we say something like SO to EN, SO to EN. So waxaad sameynaysaa xaalada API/translate/ SO to EN, macnaha waxaa Soomaaliya qoraysaa, then boom wuxuu kuu soo jawaabaya English. So let's write that down. Okay. Validation. Let's see. Sorry. Give me 1 second. Let me see my notes. Where did my notes go? Okay, yes, I have it here. So marka hore inta waxaan sameynaynaa kan iska bixinaynaa meesha, of course. Waxaan sameynaynaa waa post request. Okay, ma ahan get. Maxaa yeelay wax baan diraynaa meel. Post request waaye. Inta tryga gudaheeda waxaan sameynaynaa marka hore waxaan u yeeraynaa baadiga. So baadiga wuxuu noqonayaa qoraalkii oo qofkii wuxuu su-aasha weydiinaya. So baadiga see usoo jiidanaa? How do we get the badi? Tan waa practice garaysan marar badan. body.reg miya Badi.rec, yes. So inta waxaan leenahay waxaa kasoo jiidataa text waxaa kasoo jiidataa from badi.rec. Man, isn't it rec.body? Oh, rec.badi, yeah, you're right. See? Yeah, it's a rec.body. Rec.badi, yeah. So now we need to validate. Okay, validation. So waxaan leenahay if haddii jirin text or typekeeda in ahayn string, we need to make sure in string ee aad ma aqbalayso wax kale, macnaheedu inuu yahay qoraal. The type of text is not equal to waxaan leenahay string. Then waxaan leenahay waxaa dhahdaa sorry waxaas ma aqbalaysa ee aad camal. Okay, sorry. Response u soo celinaynaa 400 waxaan leenahay sorry response 400 waxaan leenahay false, success false, message text is required and must be string. Okay, so this is a validation ka u baahan tahay. Next marka waxaan sameynaynaa validation markaan ka gudubno, then just waxaan sameynaynaa waxaan u yeerinaa function kore. So move on to the next one. So now call the service function. So tan muxuu ahaa waa SO to Somali. So waa Somali, translate Somali to English kan u baahana. Variable aan sameynayna waxaan leenahay translate is equal to await, and then waxaan siinaynaa text. Actually, let's put this in. Let's do this. Text. Inta maana in async, so we have a problem with that. Async. Okay. And now the last step waxaa waaye inaan soo celino responsiga. So I'm just gonna copy the response. Tatagina. Gonna return the response. Or translate it. Let's make this translated. Somali to English. Okay, good. And then error can I'm just gonna copy the error. See or not see a correct error hadodi. Okay.
I think we're missing something here. Okay, we have extra, one extra. Okay, so midkaan diyaar waaye waa test garayn karnaa. We can test this one. Weli waxaa noo dhiman prismadii. So let me just prismada for now. Let me just bahalkee let's comment out for now. Just for now. Waan usoo laabanaynaa. Okay, marka hore waxaan inoo shaqeynayaan fiirinaynaa. Okay, so tan u shaqeynayaa intaan tegaynaa browser kuma samayn karno maxaa yeele post request waaye. Post request API I think it was translate inta wuxuu ahaa SO2EN. Okay, muxuu naga filanayaa inaan u dirno. Muxuu naga rabaa inaan u dirno. If we look at our code kanaga here. Right here. Muxuu naga filanayaa. What is it expecting? body reg that body Recta bari waa meesha laga soo jiidanayo wixii ma aha wax Text. oo la filanayo. Waa Qoraal, text qoraal. la filanayo. It's expecting text. So inta waxaa u baahannahay recta bari waa meeshan. This is recta bari. So recta bari ma ahan wax oo gooni ma aha. Waa this area waxa waaye waa bari. string text So string text naga rabaa exactly. Text naga rabaa. And then what English to Somali, Somali to English waaye waa SO to English. So waxaan leenahay waxaan siinaynaa af Somali and then English noogu fasiraya. So inta waxaan leenahay let's do something like iska waran. Okay? So iska waran inuu af Somali af English noogu fasiraan rabnaa. That's the goal. So let's send it. Bismillah. We have an error, which is English translating Somali to English, unsupported parameters, response format. Okay, so response format kan yaa qalad ka jira. So that means inaan tagno oo ku laabano meeshaan aan raadino response text. I think waa meesha wax ka jiraan. So let's see if we can check why uu diidan yahay. Response format. Xagga qaldan. Response format. Okay. Maybe that's okay. Let's try one more time. Bismillah. Weli nagu haystaa wuxuu leeyahay in the response API the parameter has moved to text format. Okay, so text format aan ka dhigaynaa. Meeshaan ka dhigayno text format. Okay, so haddii ku shaqeynaysa inta waxaa fiirinaysaa you just documentation ka fiirinaysaa waxaa leedahay inta waxaa leenahay text formatka ama waxaa leenahay response. Let's do response format. Let's see. Where's response format? Okay, waa kana response format. Wuxuu leeyahay an example waa kana. How do we use that though? Is there text? No, that's not what we wanted. And then just haddii accurate inta kana weydiin kartaa. Waxaa leedahay you just copy the error can. Okay, and then you just say like waxaana isoo baxaya. I'm getting this error. leedahay. So yeah, so for okay, so saan u sameynayna basically marka. OpenAI has changed it to, so instead of this, so kana isticmaalna. So waxaan leenahay text format aan leenahay hadda waa sheegayna. So you see, waxaan leenahay text intana type-kan waxaan leenahay format. That's much easier. So AI will give you a faster response because it already knows.
400 unsupported parameter input ka waxa ka qaldan yihiin. Okay, so wuxuu leeyahay in response API this parameter has moved to input messages. Okay, messages. Okay, oh come on marka messages kan waxaan ku bedelaynaa input. Okay, got it. So kas waxaan isticmaalaynaa kii ugu dambeeyey formatka ugu dambeeya isticmaalaynaa. Okay. Oh, okay. Wali error jiro. So inta wuxuu leeyahay error translate in Somali 400 invalid type text format expected text format text dot format but got a string instead. Okay. Oh, okay. Let's see. Format JSON. So come on down. I don't know why it did here. Or for JSON. Okay. So reset. Okay, that's what he said. So error na soo baxaayo soo baxaya wuxuu leeyahay 400. Okay, text format expected text format but got a string instead. So AI loo dhiibaysaa kan like if you're not 100% sure you do this inkastoo ina ka warqabin xataa projectigana kama warqabto. Expected. Okay, expectation sound I guess. Not text but JSON. I don't know. JSON. So sana u sameynayna. Let's go here. Tagayna problemkii ku jira. Do like that. Okay, let's try one more time. Bismillah. It's giving us a lot of issue with the JSON code. So let's remove cast as bixino for now. And then asku dayno something else. Fiirino noo shaqeeyo. Wax u noo soo celiya. That's that bixinay, then this parsing won't work. So we're just gonna say this. Aan leenahay okay. Yeah, so soo celiyey just JSON format thing ma shaqeynayo nooma shaqeynayo like halkaas u jeedin wuxuu leeyahay sorry wuxuu leeyahay inputka waxa ahaa waa iska waran from SO waa luqadda to waxa weeye waa English and then translated to how are you see so it's working sidaan rabno noogu shaqeynaya. All right, so just cancel. Let's figure out that formatting marka aan ku laabano. Text format type JSON. Okay. Text format type text. It's editing out. Okay. JSON. Set all that. Okay. Can we do it? Hey. We'll do it now one more time. Okay. Let's try again. So wuxuu leeyahay supported values. Okay. So sometimes if you have a hard time, you copy the error. The error. This is the error I leedahay. And here's my code. Then suggestions uu ku siinayaa inkastoo badanaa it's not a good idea to do inta badan because inaad fahantid aa ka roon marka hore wixii but for the sake of time let's see so it's thinking wuu fikiraya okay interesting
waxaan fikirkiisa su fikiraya waaye. I made an error earlier, mistakenly using JSON. Small bug in the translation call where it doesn't exist. fikirkiisu ku tusaa AI si u fikirayso waaye, basically. All right, just wait for a second. Intuu kaa soo laabanayo. Let's see. Tan waxaan sii sameynaynaa English to Somali. So this one wuxuu ahaa Somali to English. We could just copy and paste markaas. Isla meesha le waayo. Lataa tegina waxaan leenahay translate English to Somali. waxyaalaan bedelayna waxaa ka mid ah this one. Waxaan leenahay en to so. waxaan bedelaynaa kan. waxaan leenahay translate English to Somali. Inta waxaan leenahay translated waxaan leenahay English Somali. All right. This one the same. English waxaan leenahay to Somali. English to Somali. All right, cool. So kaasna noo dhamaaday. So wuxuuna siinaa inta wuxuu leeyahay easy fix uu leeyahay invalid. Okay. So meesha JSON dhihin inaa JSON object ahni ahayd. See? That's a problem kuna meesha ku jira. So let's just change that part. JSON object. Ku dayna mar kale. Okay. Weli maana bilaabin, I think that's the problem. Okay. Markaas exactly waxaan raadinayna. Formatkaan raadinayna noocaas waaye. So xogtu noo soo celinayaa input SO2 and then translated text. How are you? Anything aan weydiin karnaa markaad. Aan dhihi karnaa waxaad dhihi kartaa maxaa la dhahaa Duraan. Waxaan joogaa magaalada. Waxaan joogaa gobolka Minnesota. Okay, let's see marka. Translate karaya. My name is Duran. I live in the state of Minnesota. Okay, so that's it. English can fit in marka. En to so. Now this one I can ignore marka. You go ahead. And I was working on replicating what you did for the API, and I missed the part where you changed the JSON from it into an actual JSON format. What did you use? Did you use JSON object? So Sana استعمالني, and then we just said JSON object instead of JSON halkan. So Oh, okay. Yeah. Inside here, Haniri. Let me just correct this the way. Yeah, we just said format and then type waxaan ka dhignay JSON. JSON object. Okay. I also had another question. When I did my AI generation, I did it. It gave me the story in the console.log. I saw in console.log, it gave me the story, but it gave me an error that it couldn't recognize the create from the Prisma, I think, when I was trying to put it into the database. Oh, okay. It said cannot read properties of undefined. Yeah, So reading create. yeah, the Prisma. Yep, that's why I comment out today because we did manhin, but I can. Okay. Yeah, let me fix the Prisma marker. Let me just sort marker English I'm confusing. So let's do English and then it changes Somali. Okay. This is I woke up this morning and it was cold. Okay, so let's see. So really false. This is translation internal undefined. Yeah. Okay. Let me just copy that. Let me just fix that. Where is it saying that? Okay. Inta tegina
English to Somali. Okay. Oh, kana qaldan. This is this is not. It's just a translate text line. It's not translation. Yeah. Example kan sibi bilaga sa. Okay, let's go. Okay. So Heidi, I woke up this morning and it was cold. Subaxnimadii ayaan soo toosay oo way qabow ahayd. Qabow. That's not right. Waxa aan qaboweyd qabow ahayd. No, sax ma aha. So this is where meesha aad like more training aad siinaysa af Soomaaliga. Yeah. So then example fara badan markaad siisid wuu sax u ahaanaya. Wuu sii saxaya. Example yar haddaad siisid aad iskuma saxaya. Okay. Any questions so far? I know this qaybo badan waaye laakiin I tried inaan idiin soo gagaabiyo idiin soo yaryareeyo. Wax su'aal ah? Questions? Yes, you go ahead. And could you go back to the raw response? Did you change the JSON that part? So, okay. I'm just trying to edit my own generator. Yeah, the route response, I just said, I just called the function and then just return the response. Yeah. Okay. Okay. Hal waxaa noo dhiman oo ah inaan ku darno Prisma. So let me just comment this on commenting ka bixiyo. Prisma, of course, waxaa baahannahay Prisma Generate inaan dhahno. I don't even know inuu ku shaqeynayo meeshii Superbase. Let's do mbx Prisma Generate. Let's do that. Okay, it's working. mbx Prisma db push. Then we can just do that. wuxuu leeyahay already waxaa ku jiro so hadda kahor ardaya arkay ila soo xiriirtay oo dhahday maxaan sameeyaa so here is basically wuxuu ku leeyahay waxaa rabtaa inaad dirtid wax cusub oo waxaa bedeshay waxaa tirtirtay wax hore ku jiray now ama waxaa bedeshay table magaciisa ama table cusub oo kusoo dirtay wuxuu ku leeyahay ma rabtaa inaad tirtirtid wixii xogtii hore ku jirtay iyo tableka hore ku jiray so tableka waa ka tirtiray haddaad tableka bedeshay wax ka bedeshay lase camal waxaa ku dirtay field cusub waxaas alreadyna waxaa ku jira xog lase camal data ku jirtay datadii ma bedeli kara marka so wuxuu ku leeyahay martaad datada inaad tirtirto kabacdi aad tableka dib usoo hagaajiso sida annaga yaasaan leenahay ba adiga hadduu applicationka production yahay inaad ka fikirtid you have to think about it haddii kale wixii dadka kusoo gelinayaan dhanaa meesha ka baxaya it's gonna be gone okay so hadda errorka meeshaan it should go away in a little bit I'm not sure translation the proper translation doesn't exist it does exist it doesn't know yet I think it's because in a deep sublano maybe okay I don't know let's go there now let's try it so let's go to Superbase ma hubi xataa midka saxda inaan ku jiro in kale let's go here lava table that doesn't sound right okay let's go back no hal table makes sense yes translation waa kana okay aan raan gareyno and then intaynu noo soo galo waayo marka wixii aan ku raan gareyno so let's try intaan leenahay I woke up this morning and it's cold I grabbed so let's say I made coffee for myself all right let's see Bismillah. Okay, so response no سعودي database ممكن save قري let's see fresh yes so wuxuu leeyahay ID uu sameeyey taxiga wuxuu ahayd waa kan translated text waa kana from to and they created go ahead Ayub Could you go back to the response the thing I
response for the text, for the text. Response text to the routes or the services? No, no, the translate English to Somali, the response there, like after the user message. Oh, okay. So In here in the service in the code, or you mean in the like the function, Postman in the function? no, in the Okay. code. Yeah. So let's go back here. So this is the So is response. it? So Oh, here we said okay. input. It was messages. Now it's input. Because waxaan isticmaalaynaa kii ugu dambeeyay the latest one, GVT 5.1. So instead of messages, it will become input. Let me format this. Okay. Any questions? That's basically waa gelinay and then waa af Soomaali waa fasirnay, English waa u fasirnay. Af Soomaali ma fiicno, laakiin you could give more examples aa siin kartaa inta. So the more examples I see it, the better. Okay. Maybe like 15 to 20 examples or English to Somali. And هداس يسد وجواب في عنكو سؤالنا. Any question? All right. So, okay. So assignment مركي نقطة. Yeah, go ahead. You have a question? Hey. علي عد كذا جوجاي. كذا جوجاي sorry. macnaha waxaan ka wadaa waxaan anaga barna ma ogi wax kale database-ka meelaha marka raadinaya waxaan anaga barna hee waxa anaga barna maahine wax kale ma raadinayo miya from the database. the database kan halkaana Okay. kan waa meesha ku store gareynayna waay they were storing jawaabtii iyo su-aashii jawaabtaan ku store gareynayna ha maya waxaan ka wadaa wixii anaga aan barnay soomaaligiis wuxuu limited u yahay maya soomaaligiis wuxuu limited u yahay waxa anaga barna waay macnaha wax kale iyo database kale iyo ma raadsanayo miya Soomaali wuu yaqaanaa laakiin Soomaaligiisa khatar ma aha waxaan anaga aan barayno ma aha wax aan leenahay haddii lagu dhaho I'm very happy today waxaa ku jawaabtaa maanta aad ayaan u faraxsanahay this is not ma sameynayo tan so waxaa laga yaabaa inuu wax kale ku jawaabo AI-da basically waxaan leenahay waxaan leenahay exambalada fiican waa kuwaan aan leenahay AI-da ayadaa haysato already way taqaanaa af Soomaali AI-da laakiin af Soomaaligeeda khatar ma aha so waxaan rabnaa inaan dhahno af Soomaaliga khatarta ah waa kana saanaa loo dhahaa af Soomaaliga khatarta ah waxay isku dayeysaa marka aad inay saan camal ka dhigto jawaabteeda so way taqaanaa already af Soomaali AI-da xataa annaga oonan saan sameynin already ChatGPT haddaa lahaa shacaadi af Soomaali u garanaa so tan waxaa waaye annaga unbaa waxaan leenahay habka fiican oo loo jawaabo waa tanaa waa sida camal qof cunug yar oo beraysa af Soomaali oo aad dhahday af Soomaaliga saanaa loo dhahaa wuxuu dhahay kaba soo qaad waan faraxsanahay wuxuu yidhi waan faraxsanahay oo meeshan x wuxuu ka dhigay ha so waxaa leedahay habka fiican oo loo dhaho waxaa waaye waan faraxsanahay waa xa example cunugayga camal mar qaarkood wuxuu leeyahay x wuxuu ka dhigay ha and then waxaa xasuusiya markuu baranayo qur-aanka xa macalinkii inuu ku dhibi jiray so waxaa leeyahay af soomaaligan xa ku jirto okay so wuxuu leeyahay oh okay uu marka af soomaaliga xa ku jirto u bartay marka sidoo kale ca'da af soomaaliga ca ku jirto af carabigana ca ku jirto so c camal waxaan dhahay waa ca and he's like okay c is equal to a okay makes sense marka saas camal le waaye laakiin micnaheedu maa cunugayga inuunan garanaynin af soomaaliga micnaheedu waxaa waxyaalo qaarkood yaa ku adag sida AI-dan oo sidoo kale waxyaalo qaarkood oo ku adag so waxaan siinaynaa exaambalo badan oo ay ka baran karto okay okay so waxaan sameynaynaa markii noqoto assignmentiga tii hore u taalay yaan soo hagaajinaya waan idin soo diri doonaa midaan hore u sameeyey way jirtaa github ku jirtaa kuma jirto meesha systemkanaga waan soo bedelayaa because projectiga hore u sameynay ma aha projectigan lamid ma aha kii ardayda in ka horreysay so waan soo bedelaya waxaan ka dhigayaa wax xoogaa kan soo yar eg kabacdi waan idin soo diraya insha allah adiga sometime maanta ama berri hadduu ilaa yaraado insha allah okay assignmentayaasha kale isku soo dira insha allah si aan u dhamaystirno hal casharaa noo haray one more week and we're done midda kale waxaan rabaa inaan la socodsiiyo December 17 waxaan aadayaa I'm gonna travel waxaan aadayaa cumro
iyo also qatarna aada qatar shirka jira dooxa marka we'll see insha allah maybe waa ka hormarin karnaa waa dhamaystiri karnaa and then projectigina bilaabi kartaan haddii kale dhimana insha allah we'll come up with something Ayub go ahead And this project that we're gonna do, when are we gonna get started on it? Project. Are we gonna start in a month? projectiga we have one more lesson on hare and then we'll get started so that's sort of if you Okay. guys finish everything this week you finish this assignment tiga aan 10 kan and then the next week you finish the assignment tiga then you're done and then we can get started with the final project inshallah So when you will be available Okay. macallin wax yar ay ugu taagnaa yeah when you will be available tonight tomorrow I'll be available to, hadhowdi so hadda class aan u galaya oo 11 bilaabanaya so they finish in like around 2 camal ay dhammaynayaan marka aan ii tahay so so yeah hadda 11 ii tahay so adiga 3 saac from now haddii ay la soo xiriirto will be good haddii kale berri Okay. available aan ahay adiga gelinka hore available ahay from like 11 ilaa iyo 2 camal available ahay insha allah berri waa monday somaya so adiga markay Sure. ku tahay maqrib camal tomorrow available ah too insha allah Mhm. Any other questions AI